Hello, good morning. Good morning. What's your name? My name is Akhtar Bithi. My friend and family call me Bithi, so you can call me Bithi. Okay, Bithi, where are you from? I'm from Mymensingh, but currently I live at Duet area in Gazipur. You are living in Duet area. Yes. Okay. Which course have you enrolled in this center? Sir, IELTS. IELTS. Yes. That's great. What made you interested in doing the IELTS course? Is it your requirement or you are doing of your own interest? Because I have a different plan. If I opportunity, I wanna go abroad, and otherwise, if I can't go abroad, I wanna become an English instructor. It's my dream and it's my plan. Oh, you want to be an English instructor? That's why I start my journey. Do you have family? Yes. How many family members do you have? My family member 7. My two sister and also me and two brother and my parent. Great. Is it a large family or a small family? It's a large family It's a large family. and I'm thankful. Okay. Great. Why family is important to you? Actually, sir, family is everything. So I think family without impossible anything. And I love very much my family. Okay. Do you live in the same house at present? You're all Yes, sir. family members. Yes, sir. Yes, sir. Is there any specific person in your family that you really like most? Yes, sir. My mother. Your mother. Yes, sir. Why do you like most? Because he always support me, protect me, and love very much. And I can't live without my mother. Is my everything. And from your siblings, is there any specific person do you really like? Yes, my sister. Your sister. Yes. Why? Is there any specific or particular things that you need? She always mentally support me. Okay. And also financial support me. Financial And- support. Yes, sir. And She gets you motivated all yes, the time. yes, sir. Yes, sir. Great. Bithi, thank you very much. That's the end of my speaking test. Now the rest of the conversation I'd like to continue in Bangla. Thank you, sir. আচ্ছা, বলো তো কি কি সমস্যা তুমি ফেস করতেছো এখন কথা বলতে গিয়ে? স্যার হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন মেবি, আর হচ্ছে তো স্যার হচ্ছে যে কথা আটকে যাচ্ছ? হ্যাঁ আটকে যাচ্ছ কেন? এটা কি কারণ তুমি নিজে খুঁজেছো বা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছো? প্র্যাকটিস করছো কম? আচ্ছা, এটা আগে তো কম করতে, এখনো কি একই রকম কমই করছো নাকি এখন বাড়িয়েছো? বাড়িয়েছি আচ্ছা, স্যার, বাড়িয়েছি বিদায় পাচ্ছি একটু। আজকে বাড়িয়েছো বিধায় একটু বলতে পারছো। তাহলে তোমার টার্গেট স্কোর কত? স্যার আমার টার্গেট ছিল 7 স্যার। 7, এখন আছে 4। 3 গ্রেড উপরে উঠাইতে হবে। সো ইটস নট ইজি, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস নট টাফ। স্যার হাউ ক্যান ইমপ্রুভ মাই? তোমাকে প্রচুর পরিমাণে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে হবে, আচ্ছা আচ্ছা বাট প্র্যাকটিসটা করতে হবে লিসনিংয়ের সাথে। তুমি লিসনিং যা শুনবা তাই বলার চেষ্টা করবে। যেটা শেডোয়িং, যেটা ইটস কল্ড 100% শ্যাডোয়িং করতে হবে। অন্তপক্ষে এই যে মানে 4 পর্যন্ত লেভেল যাদের আছে তাদের শ্যাডোয়িং করতেই হবে, বিকল্প কোনো পথ নেই। তাহলে একসঙ্গে প্রোনাউন্সিয়েশন, লিসনিং আর স্পিকিং তিনটা একসঙ্গে উন্নতি হবে। পরে তুমি রিডিং রাইটিং আস্তে আস্তে জি, স্যার। এটা ইমপ্রুভ করে নিলা, কিন্তু মানে শ্যাডোয়িংয়ের এখন তোমার কোনো বিকল্প নেই। পারলে মানে 8 ঘন্টা 10 ঘন্টায় শ্যাডোয়িং করো, আচ্ছা স্যার। এখান থেকে ভোকাবুলারি শেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ 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 আর শ্যাডোয়িং করবা যখন, তখন নিয়ম হচ্ছে গিয়ে অডিও চেঞ্জ করবা না আপাতত। একটাই। একটা অডিওকে সারাদিন শ্যাডোয়িং করার চেষ্টা করো, আচ্ছা আচ্ছা স্যার। এটা হলে তোমার জন্য ভালো হয়। ঠিক আছে? জি স্যার। একটা অডিওকে সারাদিন শ্যাডোয়িং করার চেষ্টা করো। আচ্ছা। ওকে, এখন এটা আজকে বলছি, তুমি এখন কয়দিন ধরে রাখতে পারো এটা সম্পূর্ণ তোমার জি উপরে। স্যার, কনসিস্টেন্সি ইজ अगेन। হ্যাঁ, তাহলে এটা তোমাকে ধরে রাখতে হবে। যদি করো তাহলে আশা করি যে 1-2 মাসের মধ্যে, 1 মাসের মধ্যে তুমি তোমার অনেক চেঞ্জ দেখতে পাবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ স্যার।